Anga utapokea awamu ya pili ambayo itakuwa tunakujuza tu na tunakuchambulia mambo ambayo yalipigwa vichwa vya habari tangia jana hadi mapema hii leo. Alafu katika awamu ya tatu tutaweza kuwa tena na wageni kutoka benki ya Standard Investment Bank SIB Naja, ambao watakuwa hapa studioni, watajaajaa ili tupate kufahamu mengi kutoka kwao, pia kuhusiana na sheria compliant Mansa X Sheria Fund. Msikilizaji, bila shaka tuzame katika kipindi cha leo magazetini. Tarehe ni 29 mwezi Februari mwaka wa 2024 sawia na tarehe 17 mwezi mtukufu wa Shaaban mwaka wa 1444. Msikilizaji, on the front page of the Daily Nation newspaper, Raila's AU job race faces new hurdle. It says here, decision in the proposed election rules to be made soon. I'll let you know more on that in a while. On the front page of the Standard newspaper, Gachagua living worst nightmare. It says, after President William Ruto trounced Raila in 2022, Deputy President Rigathi Gachagua expressed his fears of a possible rapprochement between the two competitors. His worst fears have come true, and it seems there is very little he can do. More of that on the front page of the Standard newspaper. On the ukurasa wa kwanza, msikilizaji, Taifa Leo sema hapa, serikali ilivyofuliza shilingi bilioni 1.5 kila siku. Hapa nasema serikali imo kikaangoni kwa kukopa kiasi kisichopungua shilingi bilioni 1.5 kila siku katika kipindi cha miezi mitano. Hii ni mikopo mipya ya kufadhili miradi mbalimbali kwa mujibu wa Hazina Kuu. Taarifa hiyo inaendelea ukurasa wa pili, nitakujuza baada ya muda usiokuwa mrefu. Let's start with the Daily Nation newspaper. On page 4 now of the Daily Nation newspaper, it says House leaders almost descend into fisticuffs during NADCO report talks. Sharp differences over the implementation of the National Dialogue Committee NADCO rocked Parliament on Tuesday, with a meeting of the House leadership turning into a bitter shouting match. The lawmakers are reported to have failed to reach a consensus, with members of Parliament allied to President William Ruto calling for public input on the proposed bills, a proposal that was flatly rejected by opposition leader Raila Odinga's camp. National Assembly Speaker Moses Wetangula and his Senate counterpart Amason Kingi remained tight-lipped on the issue, while National Assembly Majority Leader Kimani Ichung'wah and his Senate counterpart Aaron Cheruiyot played down talks of a split. The Tuesday meeting was attended by Wetangula, Kingi, the leaders of majority and their minority colleagues in both houses, as well as the majority and minority whips and technical staff. They failed to agree on how the 9 NADCO bills should be processed, with the session ending prematurely amid chaotic scene. So heated was the meeting that sources said no one was willing to climb down from their hard line position. More of that story on page 4 of the Daily Nation newspaper. As it says, in attendance were the speakers, majority and minority leaders, and whips in both houses, and the technical staff. On page 5 now, it says Ruto Raila fresh bid to pass gender rule. President William Ruto and opposition chief Raila Odinga have rolled out yet another aggressive push to achieve the ever-elusive gender principle that has in the past failed 10 times.
A series of high-profile meetings, including one between Raila and Gender CS Aisha Jumwa on Tuesday, preceded tabling in the National Assembly of a report prepared by a multi-sectoral working group on the realization of the two-thirds gender requirement. The group was appointed by President Ruto to develop and recommend a framework for implementation of the requirement in line with his campaign pledge. Of that story on page 5, as it says, new report recommends a provision for gender top-ups through party lists. On page 6 now, it says Raila ineligible for AU, proposed rule may lock him out. Former Prime Minister Raila Odinga faces a new hurdle in his bid to become the next African Union Commission chairperson. Although the veteran opposition leader has been endorsed by his nation, he must wait to see if member states will agree on a proposed rule change on elections that may well lock him out of the contest. The draft was circulated to members during the AU Assembly in Addis Ababa this month. Part of efforts to keep reforming the election for the heads of the Continental Body's Secretariat and make it more efficient. It is contained in the report on preparations for the election of senior leadership of the African Union Commission in February 2025, which, if adopted, could guide how the AU chairperson is chosen. Now, it proposes that any member state that occupied a position from that region should be ineligible for future elections until all member states of the region served as members of the senior leadership of the Commission. It proposes that, based on a 2018 decision of the African Union elections for senior positions of the AU Commission, follows regional rotation. According to the 2018 decision, the next Commission chairperson should come from the Eastern African region. Yet the draft rule change says countries must not hog positions to allow peers from the neighborhood to enjoy the opportunity. Kenya and Rwanda have held a deputy chairperson since the African Union was created back in 2002. Now, Tanzania held the held the Secretary General position in the Organization of African Unity, OAU, the precursor to the AU now. The proposed rules limit eligibility only during the AU era, which means Tanzania and others in the Eastern region may be eligible to nominate candidates, but it is not yet official policy. According to the AU tradition, final decisions can take at least a month from the end of the summit to be finalized, as countries make trade-offs or amend proposals. An AU official told the nation that the report will only be adopted as official policy if heads of state and government agree to it. More of that story, we'll see if Raila is eligible or not. That is on page 6 and 7 of the Daily Nation newspaper. Moving on now to other stories, that is on page 10. It says Kenya and Ethiopia cement ties with 7 superb MOUs. Kenya and Ethiopia have reaffirmed their commitment to enhance bilateral cooperation in trade and investment, agriculture, fisheries, transport, ICT, tourism, and health. President William Ruto and Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed held high-level talks in Nairobi yesterday, where the two states are deliberated on how best to leverage on their areas of mutual interest for growth. This was Abiy's first visit to Kenya since the inauguration of the President Ruto in September 2022. He has been sending representatives from then. More of that story on page 10 of the Daily Nation newspaper, as we move now to other stories of the same newspaper. Opinions and letters to the editor, you will find it from page 14, 15, and 16 of the same newspaper. As we move on now to Africa and World News in the same newspaper, that is the Daily Nation newspaper, you will find Africa and World News from page 26 and 27. On page 26 now it says, war in Ukraine creates good paying jobs in US.
The bulk of the American military aid to Ukraine is actually going back into the US economy, and as Secretary of State for Political Affairs Victor Nuland said recently, triggering uproar. The Wall Street Journal reinforced Nuland's sentiments, revealing that in the 2 years of the war, the US defense industry has experienced a boom in orders for arms and munitions, and that industrial production in the defense and space sectors has risen by 17.5%. More of that story and more of Africa and world news on page 26 of the Daily Nation newspaper. As we move now to sports news in the back pages of the same newspaper, it says Kenya names squads for African Games. Kenya's top tennis player Angela Okutuyi will lead a women's team of exciting youngsters: Cynthia Cheruto, aged 18, Melissa Mwacha, aged 15, and Stacey Yego, aged 16, at the 2023 African Games slated for March 8 to 23rd in Accra, Ghana. The men's team has experienced players comprising Ismail Changwa, age 27, Albert Njogu, age 23, Kevin Chariot, 26, and Diego's older brother Ibrahim Kibet, 27, who is based in Australia. Tennis Kenya announced that the final squads yesterday, in which Okutuyi's twin sister Roselida Osumwa and Alicia Owegi missed out. The trio of Okutuyi, Osumwa, and Owegi all are based in the USA. More of that story and more sports news in the back pages, mainly on page 36 and 37 at the back pages of the Daily Nation newspaper. Dakika 30 baada ya saa moja, msikilizaji. Let's move on to the Standard newspaper. Why Ruto wants his ministers in the media. Cabinet secretaries and principal secretaries have been instructed to ensure government projects implemented under them are carried in mainstream media at least once a week. Correspondence from the Office of Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi to Secretary to the Cabinet Mercy Wanjau reveals that the irony of a government that has lost mainstream media but wants to use it to keep in touch with its citizenry. The circular drafted by Mudavadi's Chief of Staff Joseph Busiega says government projects are poorly understood due to failure by ministry officials to engage the media. The circular dated February 26th adds that despite the administration's diligent execution of numerous beneficial projects, the general public remained unaware of these successes. The statement comes a few days after President William Ruto met cabinet members, PSS, and the presidential advisory team in Naivasha. During the meeting, Ruto also ridiculed MPs and other government officials for not following media conversations on government projects and plans. He was responding to claims of lack of information about government projects and plans, among them the housing project. More of that story, you'll find it on page 4 of the Standard newspaper. On page 6 now, it says, after a season of chest thumping, DP's worst nightmare now comes to life. Opposition Chief Raila Odinga
has a knack of making his history repeat itself in Kenya's political landscape, owing to his ability to worm his way to power and even the presidency at the expense of deputy and vice presidents. It is the kind of brotherhood that Raila develops with the presidents after hotly contested presidential polls that has over the years made the occupiers of the second most powerful office spend sleepless nights. After President William Ruto trounced Raila in the 2022 polls, Deputy President Rigathi Gachagua expressed his fears of a possible rapprochement between the two competitors. Gashagua's fears in March last year were triggered by a ceasefire that was declared by Raila after weeks of violent street protest, during which he almost managed to make the country ungovernable over what he called a stolen election. The deputy president was aware that Raila has always eclipsed the vice and deputy presidents and was apprehensive and dismissive of the national dialogue talks. He at one time suggested to the government representatives to abandon the talks, describing the talks as a waste of time. Now, on March 19, while speaking during an interdenominational church service at Kapsabet, a showground in Nandi, Gachagua said he will not allow Raila to have the advantage and shake hands with the president, saying that he will be the one to blame if that happens. On September 30th, during the burial of freedom fighter Muthoni Kirima, Gachagua again said Mount Kenya region has always united when it felt threatened, even as he promised to reach out to his political rivals, including Uhuru Kenyatta. Political analysts aver that by Raila-Ruto partnership, powered by the latter's ambitions to have Raila contest for the AUC chairmanship, things might be tough on Gachagua. Now, since 1999, Raila has always found a way of forcing the government for a post-election agreement, and he has succeeded doing so with all the presidents Kenya ever had, apart from the founding father, President Mzee Jomo Kenyatta. Through his party, the National Development Party (NDP), Raila established a partnership with the ruling Kenya African Union National Union (KANU), was awarded a ministerial position together with his party officials. In 2008, although the late President Mwai Kibaki had picked Kalonzo Musyoka as his vice president, he was eclipsed by Raila when he assumed the position of the prime minister. After the hotly contested presidential elections of 2017, whose results were annulled by the Supreme Court, Raila boycotted a subsequent poll. However, in March 2018, Deputy President William Ruto was shocked when there was a handshake between former President Uhuru and Raila. Ruto painted a picture of an isolated man in the Uhuru government. Raila had his people landing state jobs while he was the special envoy for the African Union on infrastructure. Now, as president, Ruto now has followed the route of his predecessors, and questions are emerging whether the pain suffered by Saitoti, Kalonzo, and Ruto will come back to haunt Gachagua, who from the onset of the bipartisan talks has been unhappy with the arrangements. And just like his predecessors, President Ruto has used terms like win-win situation to justify their cooperation with Raila. According to Professor Peter Kangwanja, the post-negotiations agreement between Raila and Ruto may isolate not only Gachagua but Mount Kenya region in total, and that just like how Raila was maneuvered to make such political agreements culminate into political pacts, Gachagua will emerge as the victim. More of that story, you'll find it on page 6 of the daily of the Standard newspaper. Make sure you get your copy. As we move on now to other stories of the same newspaper, the Standard newspaper. It says here on page 7, Kihika unveils 5 plan for economic development. More of that story you'll find there on page 7 and 8 of the Standard
newspaper. And Homa Bay bets big on blue economy to attract big investors. It says Homa Bay County government has identified blue economy and tourism, agriculture and industrial segment of the key to investment opportunities, and thousands of guests have come in the lakeside town to explore areas of investment in the ongoing Homa Bay County International Investment Conference. More of that story, you'll find it from page 7 and 8 of the Standard newspaper. As we move on to other pages, you'll find also there business and Africa and world stories. You'll find sports news in the back pages of the Standard newspaper. Barabara kabisa msikilizaji, dakika 37 baada ya saa moja saa za Afrika Mashariki, unazidi kutegea 95.0 Qara FM. Ukurasa wa pili gazeti hili la Taifa Leo msikilizaji. Tamaa ya mikopo, serikali ikikopa mabilioni kila siku. Serikali imo kikaangoni kwa kukopa kiasi kisichopungua bilioni 1.5 kila siku katika kipindi cha miezi mitano. Hii ni mikopo mipya ya kufadhili miradi mbalimbali kwa mujibu wa Hazina Kuu. Nakala iliyowasilishwa katika bunge la kitaifa inaashiria kuwa mikopo hiyo mipya 11 inayojumuisha sarafu za dola ya Marekani na euro yenye thamani ya shilingi bilioni 223.45 ilikopwa kati ya Septemba mosi na mwaka jana na Januari mosi mwaka huu. Fedha hizo zinajumuisha mikopo 10 kutoka mashirika kimataifa ya ukopeshaji na moja kutoka shirika la mikopo ya kuzalisha faida. Kwa jumla, orodha ya fedha zilizokopwa ni kama ifuatavyo: shilingi bilioni 44.71 kila mwezi, shilingi bilioni 1.5 kila siku, na shilingi milioni 62 kila saa, na shilingi milioni 1.03 kila dakika. Viwango vya riba inavyotozwa kila mkopo ni kati ya 0.25 na 8%. Kulingana na kipengee cha 31 cha sheria kuhusu usimamizi wa fedha za umma PFM, kinahitaji waziri wa fedha kufahamisha bunge kuhusu mikopo yote ya serikali. Haya, utapokea taarifa hiyo ukurasa huu wa pili wa gazeti hili la Taifa Leo. Haya, ukurasa wa pili bado msikilizaji, usuhuba kati ya Ruto na Raila waibua kumbukumbu. Hatua ya Rais William Ruto kuunga mkono azma ya kiongozi wa upinzani Raila Odinga ya kuwania wenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika AUC inatoa kumbukumbu ya handisheki kati ya mtangulizi wake Uhuru Kenyatta na mwanasiasa huyo mkongwe, licha ya kwamba Ruto na naibu wake Rigathi Gachagua walipinga vikali handisheki hiyo ya Machi 9 mwaka 2018. Wameonekana kuunga mkono mwafaka kati ya Ruto na Raila kupitia mkutano wa kisiri uliofanyika Mombasa na uliochangiwa kuundwa kamati ya kitaifa ya mazungumzo almaarufu NADCO. Isitoshe, uungwaji mkono ambao Raila amevutia miongoni mwa maafisa wakuu serikalini umeashiria uwepo wa handshake ya kisiri kati ya Ruto na kiongozi huyo wa upinzani. Kile kinachosalia sasa katika mwafaka huu ni kujitokeza hadharani kwa Rais Ruto na Raila wakisalimiana kwa mikono, huku mwafaka kati ya Uhuru na Raila ukizalisha mpango wa kukuza maridhiano BBI wenye ajenda 9. Pia ulimwezesha Raila kuteuliwa kuwa mwakilishi wa Umoja wa Afrika kuhusu miundo msingi. Chini ya utawala wa Ruto, mwafaka kati yake na Raila umezalisha ripoti ya NADCO inayotoa mapendekezo kuhusu namna
ya kushughulikia masuala kama utovu wa haki nyakati za uchaguzi na uungwaji mkono wa kiongozi huyo wa ndoto yake ya kutoa cheo cha AUC. Alivyofanya Uhuru kwa kumfikia kiongozi huyo wa upinzani, Ruto pia ameibua maswali iwapo uhusiano kati yake na naibu wake Rigathi Gachagua ungali mzuri ulivyokuwa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2022. Rais Ruto alikosana na bosi wake wa zamani Uhuru Kenyatta baada ya maridhiano kati yake na rais huyo na Raila. Haya, utapokea taarifa hiyo msikilizaji, ukurasa huu wa pili wa gazeti hili la Taifa Leo. Ukurasa wa 3 msikilizaji, Wakenya sasa wachukua mikopo kununua chakula. Wakenya sasa wanachukua mikopo midogo ya kununua chakula na kutimiza mahitaji mengine ya kimsingi, wakati huu ambapo gharama ya juu ya maisha inaendelea kupanda. Idadi ya Wakenya ambao wameelemewa kulipa mikopo yao nayo inaendelea kupanda kwa kishindo, huku kiasi cha pesa wanazodaiwa sasa ikifika shilingi bilioni 700. Mwenyekiti wa muungano wa benki za Kenya John Gashora amesema idadi ya Wakenya ambao wameendelea na mikopo kufadhili ujenzi au kupanua biashara zao imepungua sana. Badala yake, Wakenya wanachukua mikopo midogo kugharamia mahitaji madogo kama vile vyakula. Kupanda kwa gharama ya maisha, kiwango cha juu cha riba, makato ya ushuru na mengine yaliyokumbatiwa na serikali yamesababisha Wakenya kutokuwa na pesa zinazohitajika kwa matumizi yao ya kila siku. Waajiri wengi nao wamelazimika kupuuza sheria ya uajiri ya mwaka 2007 ambayo inahitaji makato kwenye mshahara wa wafanyikazi yasizidi 2/3 ya mshahara wao. Hii ni kwa sababu serikali imeongeza ada ambazo wafanyikazi wanatozwa kwenye mshahara wao, ikiwemo ushuru wa nyumba. Haya, utapokea taarifa ya msikilizaji ukurasa huu wa 3 wa gazeti hili la Taifa Leo. Kuna taarifa hapo ukurasa wa 2 msikilizaji, ningependa turejee nyuma, yasema Muturi aonya KRA kuhusu ushuru wa nyumba. Mwanasheria mkuu Justin Muturi ameionya mamlaka ya ushuru nchini KRA dhidi ya kuendelea kukusanya ushuru wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu ambao ulitangazwa kuwa haramu na mahakama ya rufaa mnamo Januari 26 mwaka huu. Kamishna mkuu wa KRA Humphrey Watanga katika barua yake Februari 12 aliomba mwongozo kutoka kwa AG kuhusu msimamo wa serikali kuhusu ushuru huo. Muturi alisema ushuru huo ulikosa msingi wa kisheria wakati wa uamuzi wa mahakama, hivyo KRA haifai kuendelea kukusanya ushuru huo. Utapokea taarifa hiyo msikilizaji ukurasa huu wa 2 wa gazeti hili la Taifa Leo. Endelea kutegea 95.0 FM msikilizaji, na pia upokee nakala yako. Haya, ukurasa wa 4, bunge laanza mipango ya mageuzi kwa sekta ya walinzi wa kibinafsi. Bunge la kitaifa limeanzisha mipango ya kufanyia mageuzi sekta ya mashirika ya kibinafsi yanayotoa huduma za ulinzi katika juhudi za kuimarisha shughuli zao, huku kukiwa na shinikizo za kuboresha maslahi ya walinzi wa kibinafsi. Haya yamejiri wakati ambapo Wizara ya Usalama wa Ndani imebuni sheria 4 kuu zinazolenga kuainisha operesheni za sekta hiyo na ajenda ya usalama katika taifa. Hatua hiyo inalenga walinzi wa mashirika ya kibinafsi wanaojumuisha sehemu ya kwanza ya kushughulikia matukio ya dharura katika sekta hiyo yenye wafanyikazi zaidi ya 900 iliyo na thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 100 kila mwaka. Utapokea taarifa ya msikilizaji ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Taifa Leo, na kisha kwamba unapokea nakala yako msikilizaji. Haya, tukiendelea bila shaka endelea na gazeti hili ukurasa wa 6, sema hapa serikali iboresha sekta ya elimu kuleta usawa. Habari utapokea ukurasa wa 7 msikilizaji pale, alafu ukurasa wa 8 utapokea taarifa za Afrika na dunia kwa jumla, ikisema hapa Biden na Trump washinda mchujo katika jimbo muhimu la Michigan. Rais wa Marekani Joe Biden na rais wa zamani Donald Trump wanapigiwa upatu kushinda katika mchujo ya urais ya vyama vya Democratic na Republican mtawalia katika jimbo muhimu la Michigan. Mashirika ya habari nchini Marekani yaliripoti. Mashirika kama vile NBC News, The AP, Washington Post, Wall Street Journal, ABC News miongoni mwa mengine yalitoa taarifa hiyo dakika chache baada ya shughuli ya upigaji kura
kukamilika katika jimbo hilo la kaskazini mwa Marekani. Rais Biden alimshinda kwa urahisi mbunge wa Minnesota Dean Phillips, mpinzani wake wa pekee aliyesalia katika kinyang'anyiro hicho cha mchujo wa urais wa chama tawala cha Democratic. Utapokea taarifa za Afrika na dunia kwa jumla, msikilizaji, ukurasa wa 8 wa gazeti hili la Taifa Leo, kisha kwamba unapokea nakala yako. Taarifa za spoti, msikilizaji, ukurasa wa mwisho wa gazeti hili. Hapa taarifa ya spoti inasema kwamba jitu la wanyanyasa Luton katika FA Cup. Sema Manchester City iliandikisha ushindi mkubwa wa mabao 6-2 dhidi ya Luton Town na kufuzu kwa hatua ya robo finali ya michuano ya FA Cup. Erling Haaland aliweka historia kwa kufunga mabao 5 katika mechi hiyo iliyochezwa Kenilworth Road, Mateo Kovacic akifunga moja. Kufikia dakika 40, raia huyo wa Norway aliyeshirikiana vizuri na Kevin De Bruyne alikuwa tayari ashafunga magoli 3 kabla ya kuongeza mengine 2 katika kipindi cha pili. Ushindi huo umeongeza matumaini ya kikosi hicho cha kocha Pep Guardiola kutoa mataji 3 kwa mpigo tena msimu huu. Katika ligi ya Uingereza EPL, Man City wanapeleka mbio na Liverpool katika nafasi ya pili za kwanza na tayari wamekaribia hatua ya robo finali ya michuano ya klabu bingwa Ulaya, bara Ulaya almaarufu UEFA. Utapokea taarifa ya sport kwa mwisho ukurasa wa 19 na 20 wa gazeti hili la Taifa Leo, msikilizaji, hakisha kwamba unapokea nakala yako. Na msikilizaji, nikiangalia wakati naona muda umetupa kisogo, sina budi la kutamatisha awamu hii ya kwanza ya kipindi cha Dau la Ikra kutoka hapa, msikilizaji. Awamu ya pili kia tukirejea utapata kujua na ujiri na mambo ambayo yamepigwa vichwa vya habari mshaka, tutajadili kwa kina tukiwa na wenzangu hapa studio. Ni msikilizaji, usiende mbali, tunarejea baada ya nusu kwa mrefu. Mwisho wa awamu ya kwanza ya leo magazetini, umekuwa nami Shuaib Ali na kuacha na salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.